the relationship between zeros and coefficients of a polynomial. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പോളിനോമിയൽസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. ലീനിയർ പോളിനോമിയൽസ്, ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ലീനിയർ പോളിനോമിയൽസിനെ ജനറൽ ഫോമിൽ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്? P of x is equal to ax plus b, where a is the coefficient of x and b is the constant term. And any zero of this linear polynomial is of the form minus b by a. That is the constant term divided by the coefficient of x. അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ആണ്. അതാണ് അവിടെ സീറോസും കോഎഫിഷ്യന്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ. എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി ബൈ എ. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിന് ഏത് വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോഴാണോ ഈ പോളിനോമിയലിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആകുന്നത്, ആ വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ സീറോ ഓഫ് ദാറ്റ് പോളിനോമിയൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇവിടെ സീറോ ഓഫ് ദാറ്റ് പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ബി ബൈ എ ആണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റിലേറ്റഡ് ടു ദ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ദ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം. ഫോർ എ ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ, ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയലിന്റെ ജനറൽ ഫോം എങ്ങനെയായിരുന്നു? P of x is equal to ax square plus bx plus c, where a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the constant. ഇനി ഇവിടെ സീറോസും കോഎഫിഷ്യന്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. കൺസിഡർ ദ പോളിനോമിയൽ 2x square minus 8x plus 6. പിന്നെ ഇതിന്റെ സീറോസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ഇക്വേറ്റ് ദാറ്റ് ടു സീറോ. നൗ ബൈ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേം, അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ്? പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് 12 ആൻഡ് സം ഈസ് -8. പ്രോഡക്റ്റ് 12ഉം സം -8ഉം വരുന്ന രണ്ട് നമ്പർ ഏതൊക്കെയാണ്? 6 and 2 ആണ് അല്ലേ? സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് 2x square minus 6x minus 2x. Minus 6 minus 2 is minus 8 plus 6 equal to 0. Now we can take 2x common. X minus 3 minus 2 into x minus 3 equal to 0. So we can take x minus 3 common. So x minus 3 into 2x minus 2 equal to 0. That is x minus 3 equal to 0 or 2x minus 2 equal to 0. From that, x equal to 3 or x equal to 2x is equal to 2 എന്ന് വരും. So x is equal to 1. So here the zeros are 3 and 1 are the zeros of this polynomial 2x square minus 8x plus 6. 2x square minus 8x plus 6 എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോളിനോമിയലിന്റെ സീറോസ് ആണ് 3ഉം 1ഉം. Now find the sum of zeros. ഈ രണ്ട് സീറോസിന്റെയും സം എന്ത് വരും? 3 plus 1 is 4 അല്ലെ? സീറോസ് 3ഉം 1ഉം ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്. Product of zeros is 3 into 1, that is 3. Okay, now we need to find the relationship between the zeros and coefficients. നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ coefficients ഒന്ന് എഴുതാം. ഇവിടെ coefficient in place of a it is 2, in place of b it is -8, -8 is b, and in place of c it is 6. Now find minus b by a. Minus b by a is minus of minus 8 by 2. That is same as 4. And c by a is 6 by 2. That is equal to 3. So ഇവിടെ നിന്ന് റിലേഷൻ കിട്ടിയല്ലോ. സം ഓഫ് സീറോസ്. സം ഓഫ് സീറോസ് ചെയ്തപ്പോഴും നമുക്ക് 4 കിട്ടി. ഇവിടെ മൈനസ് ബി ബൈ എ, അതായത് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ, എന്നിട്ട് അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് എടുത്തപ്പോഴും നമുക്ക് 4 കിട്ടി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സം ഓഫ് സീറോസ് ആൻഡ് ദ കോഎഫിഷ്യന്റ്. സം ഓഫ് സീറോസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി ബൈ എ and the product of zeros is equal to c by a. That is constant term divided by the coefficient of x square. So അതാണ് the relationship between the zeros and coefficients എന്ന് പറയുന്നത്. Sum of zeros is minus of the coefficient of x divided by coefficient of x square, and product of zeros is constant term divided by the coefficient of x square. If alpha and beta are zeros of a polynomial ax square plus bx plus c, ആൽഫയും ബീറ്റയും ax square plus bx plus c എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോളിനോമിയലിന്റെ സീറോസ് ആണെങ്കിൽ
then sum of zeros, that is alpha plus beta is minus b by a, and alpha beta is c by a. That is the relationship between the zeros and the coefficients of polynomial. Okay, now we can do the exercise 2.2. Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficients. The first question is x square minus 2x minus 8. So first we need to find the zeros of this polynomial, that is x square minus 2x minus 8 equal to 0. Now by splitting the middle term, we can write it as x square minus 4x plus 2x minus 8 equal to 0. അതായത് negative 4 ഉം 2 ആണ്. Negative 4 into 2 is negative 8. Negative 4 plus 2 is negative 2. അപ്പോൾ ഈ 2x എന്നുള്ളതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് minus 4 plus 2 എന്ന രീതിയിൽ എഴുതി. Now we can take the common factor, that is x into x minus 4 plus 2 into x minus 4 equal to 0. That is x minus 4 into x plus 2 equal to 0. X minus 4 equal to 0 or x plus 2 equal to 0. That is x is equal to 4 or x equal to negative 2. So here the zeros are 4 and negative 2. So we need to take alpha as 4 and beta as negative 2. Now we need to check the relationship between the zeros and the coefficient. Now find the sum of zeros. Alpha plus beta is 4 plus minus 2, that is 2, and alpha beta is 4 into minus 2, that is negative 8. അപ്പോൾ ഇവിടെ പോളിനോമിയൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 2x മൈനസ് 8 ആണ്. അവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്, ബി ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് 2 ആൻഡ് സി ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് 8. Now find minus b by a. Minus b is negative 2. Negative 2 by 1. That is minus into minus is plus. So that is 2 by 1. That is same as 2. And now find c by a. C by a is negative 8 by 1. That is same as negative 8. So we got alpha plus beta equal to minus b by a and alpha beta equal to c by a. So the next question is 4s square minus 4s plus 1. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ 0 ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഈ മിഡിൽ ടേം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് 4ഉം സം ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് 4ഉം വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഏതായിരിക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് 4s square minus 2s minus 2s plus 1 equal to 0. So we can take 2s common, that is 2s minus 1 minus of 2s minus 1 equal to 0. That is 2s minus 1 into 2s minus 1 equal to 0. We can write 2s minus 1 equal to 0 or 2s minus 1 equal to 0. So 2s is equal to 1 or 2s is equal to 1. S is equal to 1 by 2 or S is equal to 1 by 2. അപ്പോൾ രണ്ട് റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 by 2 ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് ആണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നതും 1 by 2 ആണ്, ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നതും 1 by 2 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരെണ്ണത്തിനെ മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യരുത്. വി നീഡ് ടു ടേക്ക് ബോത്ത് ദ റൂട്ട്സ്. ഒരു റൂട്ട് 1 by 2 and the next root is also equal to 1 by 2. Equal roots ആണ്. Now find the sum of zeros and product of zeros. Alpha plus beta is 1 by 2 plus 1 by 2, that is 2 by 2 equal to 1. Then alpha beta. Alpha beta is 1 by 2 into 1 by 2, that is equal to 1 by 4. Now here a equal to 4, b equal to negative 4 and c is equal to 1. Now minus b by a. Minus b by a is minus minus 4 by 4. So 4 by 4 varum, that is equal to 1. And c by a. C by a equal to 1 by 4. So alpha plus beta equal to minus b by a and alpha beta equal to c by a.
So the next question is 6x square minus 3 minus 7x. So put that is equal to 0. നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം. That is 6x square minus 7x minus 3. അതായത് എക്സ് ടേമും കോൺസ്റ്റന്റ് ടേമും തമ്മിലൊന്ന് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ. So that is equal to 0. Now we need to find the numbers whose product is minus 18 and sum is negative 7. Sum negative 7 product negative 18 വരുന്ന രണ്ട് numbers. That is 9 and 2. Here symbol ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. The 6x square ഇവിടെ negative 7x ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? minus 9x plus 2x ആണ്. minus 9 plus 2 ആണ് minus 7 വരുന്നത്. So minus 9x plus 2x minus 3 equal to 0. We can take 3x common from here. So 2x minus 3 plus 2x minus 3 equal to 0. Now 2x minus 3 into 3x plus 1 equal to 0. That is 2x minus 3 equal to 0 or 3x plus 1 equal to 0. So from this x is equal to 3 by 2 or x is equal to negative 1 by 3. So we need to take alpha as 3 by 2 and beta as negative 1 by 3. So alpha plus beta. Alpha plus beta is 3 by 2 plus minus 1 by 3. So that is minus 1 by 3. That is by cross multiplication we got 9 minus 2 by 6. That is 7 by 6. And alpha beta is 3 by 2 into negative 1 by 3. We can cancel these two 3's. So that is equal to negative 1 by 2. And here A is 6, B is negative 7 and C is negative 3. So minus B by A. Minus B by A is minus of minus 7 by 6. That is 7 by 6. And C by A is negative 3 by 6. That is equal to negative 1 by 2. So alpha plus beta is minus B by A and alpha beta is C by A. Now the next question, 4u square plus 8u. So put that is equal to 0. We can take 4u as common. That is 4u into u plus 2 equal to 0. That means 4u equal to 0 or u plus 2 equal to 0. 4 എന്തായാലും 0 ആകില്ല. So the option is u equal to 0 or u equal to negative 2. So here the two zeros, alpha equal to 0 and beta equal to negative 2. Now alpha plus beta is 0 plus negative 2. That is negative 2. And alpha beta is 0 into negative 2. That is equal to 0. Here A equal to 4, B equal to 8 and C equal to 0 ആണ്. ഇവിടെ C എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് we can take it as 0. Minus B by A എന്ത് വരും? Minus 8 by 4. That is equal to minus 2. And C by A equal to 0 by 4. That is equal to 0. So alpha plus beta is equal to minus B by A and alpha beta equal to C by A. Next one is t square minus 15. T square minus 15 that is equal to 0. So t square equal to 15. So t equal to plus or minus root 15. അതായത് t യുടെ വാല്യൂ root 15 ആകാം അല്ലെങ്കിൽ minus root 15 ആകാം. So alpha is plus root 15 and beta is minus root 15. Now find alpha plus beta, that is root 15 plus minus root 15. ഒരേ നമ്പേഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് സിമ്പിൾ ആകുമ്പോൾ സം എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. And alpha beta is root 15 into minus root 15. Root 15 into root 15 is 15 and ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് so that is negative 15. And here A equal to 1, B equal to 0 and C equal to negative 15.
Now minus b by a is 0 by 1, that is equal to 0, and c by a is minus 15 by 1, that is equal to minus 15. So alpha plus beta equal to minus b by a, alpha beta equal to c by a. This is the problem. Now the next question is, find a quadratic polynomial each with given numbers as the sum and product of its zeros respectively. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന numbers എന്ന് പറയുന്നത് sum and product of zeros ആണ്. അതായത് alpha and beta are the zeros. It is given alpha plus beta and alpha beta. We need to find the quadratic polynomial. The sum of zeros alpha plus beta യും product alpha beta യും ആണെങ്കിൽ the quadratic polynomial is of the form some k into, k is a constant, some k into x square minus the sum of zeros alpha plus beta of x plus alpha beta. ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ quadratic polynomialന്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സം ഓഫ് സീറോസും പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോസും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോളിനോമിയൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സം k ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സം ഓഫ് സീറോസ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പൊ ആ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ തന്നേക്കുന്നത്? ദ സം ഓഫ് സീറോ ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 1/4. അതായത് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ആണ് 1/4 തന്നേക്കുന്നത്. ആൻഡ് ആൽഫ ബീറ്റ ഈസ് ഗിവൺ ആസ് -1. ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ എന്ത് വരും? ദ ഗിവൺ പോളിനോമിയൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം കെ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സം ഓഫ് സീറോ. ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് 1/4 ആണ്. അപ്പൊ 1/4 ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ആൽഫ ബീറ്റ പ്ലസ് -1, so it becomes -1. അപ്പൊ ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ that is equal to k into ഈ 4നെ നമുക്ക് കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ആക്കണം. So multiply each of this term with a 4. That is 4x square minus x minus 4. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു k ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു 4 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതും അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. k എന്ന് പറയുന്നത് ഏതോ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്പർ ആണ്. Okay, so k into 4x square minus x minus 4 ആണ് the required polynomial. Now for the second question, it is given that alpha plus beta is √2 and alpha beta is 1/3. So similarly, we can write the polynomial p of x is equal to k into x square minus alpha plus beta of x, that is √2x plus alpha beta 1/3. So we can multiply the whole equation with a 3, that is equal to k into 3x square minus 3√2x plus 1. So that is the required polynomial. Now for the third one, it is alpha plus beta equal to 0 and alpha beta equal to √5. So the required polynomial p of x is some k into x square minus alpha plus beta of x, that is 0 into x. For the outer term 0 agam plus alpha beta is √5. So that is equal to some k into x square plus √5. Okay. Now the fourth question, it is given that alpha plus beta is 1 and alpha beta is also 1. The required polynomial p of x is equal to k into x square minus alpha plus beta of x. Alpha plus beta is 1, 1 into x plus alpha beta 1. So that is k into x square minus x plus 1. For the fifth question, alpha plus beta is given as -1/4 and alpha beta is given as 1/4. So the polynomial p of x is equal to k into x square minus alpha plus beta. So minus of minus 1/4 എന്ന് വരും. So it becomes plus 1/4 of x plus alpha beta, that is 1/4. We can multiply the whole equation with a 4, that is equal to k into 4x square plus x plus 1. Okay. Now for the last question,
Alpha plus beta is 4 and alpha beta is 1. So the polynomial p of x is equal to k into x square minus 4x plus